Hi everyone! Today we are going to learn again a very beautiful and interesting poem called The Listener, written by Walter Mare, an English poet, a novelist, and a short story writer, born on Carter, London on 25th of April 1873. So he is best known for his work in children's literature and supernatural fictions and poetry. So the poem that we're going to learn today itself is a supernatural element in it. The title of the poem, The Listener, by the title itself, we can understand that there is someone who is listening to something, right? So now, who is this listener? Thầu cho kinh bom mi ko. Yeah, who are those people? Who is this listener? To my gan call are supernatural things. Yeah, a new micro home my point, an unseen spirit, or in a one way you can say a ghost, a phantom is listening to the call of a traveler. So this poem is a poem where a traveler encounter with some supernatural being. It is an interactions between the phantoms. Alright, so the theme of the poem consists of supernatural, mystery, unknown, and unanswered and isolations. Why supernatural things? Because the traveler could not see by his own naked eyes, however, he could feel that there is an unseen spirit listening to his call. And unanswered, somebody to be told to my gango, he came, he knocked the door, he called out for somebody, but nobody attended the call, nobody responds his call. Alright, and in the last is mystery. The bunker, there is no answers given in it. Even the identifications of a traveler is unknown. Kamay takwai to my takwai trigang my takwai ta kang to bisu kang may kayo da gang to my kasi ni accurate sumi information hay magana poem ko ni, and then the bisu din naman say down my seconds ni down mo to why is it the only house in that forest ni hego me to answer katini magina, so the poet left the readers to respond all the questions. That is why itself the poem itself is mystery. Alright, and then isolation the traveler has no friend. He came all alone seeking for time again, but obviously as a living human being, if we reach out, if we knock the door, what do we expect? We expect somebody to respond our call. All that expectations he put forward, he does not get it. It was all unattended. Alright, so my poem called Character Subtle involves both Megan. The only living human being is the travelers and his horse. Yeah, okay. Kumite my travelers I thầu cho to Megan call. Identification I thầu cho to Megan call. He is a man who came riding on a horse at the middle of the night in the deep forest in a lone house, knocking the door. Atong takwan khao thau gang leke zip zo mang thang hay di indai ko mai tang forest khat khao kaya khat khao ko mai na kai kham gang sau ko mai ti hai may pu di traveler ha to na bai mai tai me ko me to mai kasit ni answered ma in a so he is a man to come riding on a horse on that deep forest on a moonlit night, knocking at the door. That's it. Okay, so let's dive into the poem. The poem opens with the questions of a traveler.
is there anybody there question mark ไม่ไกลก็ให้เท่าบอมบอเท่าบอมบอตัวนะ he starts with questions said the traveler เท่าโจ้ traveler 的บอมไหมกินปูค่ะนี่ไม่ต้องใครก็จะงังนะคะคำโชว์ก็ในปูที่ให้ traveler ดูนะก่อนเนี่ย knocking at the moonlit door ดิบจุงบางทาง moonlit suggests that it is in the middle of the night ดูบิสุกับ moonlit สมัยตรง word สมัยตรง sentence กับ he หรือว่าตรงโจ้ตรงไม่กันก็ the poets wanted to create a supernatural element on it ปิ้งไหมดอกไหมอันนี้ไว้นี่ปุณณมาเขาบุการไงเขาร้านนั้นแต่นี่ตัวนี่ก็มีตัว so whenever บุตรปรีบัมโปปิ้งไม่ปรีราบกันก็ it always connect with บุการไงมีซึ่งบังคัดเขา right so to have that kind of creepy atmosphere to evoke those kind of strange atmosphere the poet include the words moonlit ดิบจุงมังทังนี่ไม่กินปูเลยนะใกล้ขัดเขาตรานะ abundance สุดไม่ต้องกายก็ใกล้คำกังโซขวานเน่ด้วยเนี่ย and his horse in the silence chommed the grass ring deep pin drop silence the atmosphere was quiet calm and silence เขาที่ให้ไม่ต้องกินปูตรงตะกวนเลยนะกระเตะตูนะบ้าไม่ต้อง grass ตูนะบ้าไม่ต้องควนแต่ it's so prominent it's so loud จิงก็นี่ต้องควนตักนี่นะนี่สวยนะสาบัมเดี๋ยวนี้ it was loud enough so ไม่ต้องจิงบังก็ where ก็ต้อง the neighboring atmosphere there is no human inhabitants ก็ตัวนี้ and it was quite still night จิบจุงดึกเลยไม่ต้องจิมังก็แต่ตะกวนนะกระเตะตู้ไม่ต้องควรที่ให้ it was quite clear enough โจมซ้ำตะกันอยู่นะขายไม่ต้องควรแต่นี่ and of that forest ferny floor so this line suggested that the house has been abandoned quite for some time ferny is the bushy อันนี้ไม่ไกลมาใส่ลงตั้งแต่ไม่ไกลตัวอันนี้นุ่มไม่ไทยปูไผ่กันเน่ไก่แดงแดงดันทันเน่สุดแทนเน่ that is the indications that human being exists human lives there but then ไม่ไกลก็ตัว it was all bushy ปูบางเส้นพอยบางเส้นเลยที่นั่นนี่ which means that was abandoned quite for some time ไม่ต้องไกลแต่มันใส่ลุงโดดักมั่งไม่หายนิ่งที่นั่นเนี่ย and a bird flew out of the turret ตัวนั้นใส่ไอ้คำโจตีนดาวมาด้วยก็ต้องตะกวนในตัวว่าไม่ต้องควันที่ให้จะเล่นน้ำมาขังตันตัวนะกลุ่มตัวนั้นจุดนี้ทำไมปิ้งกลุ่มรำกลุ่มตัวนั้นดิ่งน้ำบ้าไม่ค่อยตาย suddenly นี่รอยน้ำปังกิ้วกระปีก็ปุ้งนะซ้ำแบบนี้ได้ถ้าใครได้ซ้ำเป็นทูเรตซ้ำอีกตัวใกล้ตรง tower ขัดเลยนะกันในว่ายุโรปีนไม่นึกว่าไกลตัวแกสซ์ก็น่าใกล้สวยเนี่ยกว่าไกลก็น่าใกล้สวยเมื่อกี้ขัดตัว tower สั้นแต่ไม่ไหนนะไม่ถึง tower เลยนะไม่ถึงแรงเว้ยที่ให้ซ้ำไปนะ traveler น้องกับปีรู้คนนั้นแต่ก็กล้วยนะซ้ำปุ้งอะไรนั่นตักที่นะ and I'm sure that the traveler must be damn alarmedปิ้งไม่เลยนี่ก็ล่วงไม่เลยเกาหลีดีเนี่ยรำคัดตัวสุบัมกันตันที่เนี่ยเขาตื่นตาand then above the traveler head ไม่รวยเว้ยก็ตัวบีก็สัมผัสกับบ่ทูเรมาถึง tower กรีนะtraveler น้องกับปีก็ได้สัมผัสที่เนี่ย and he smote upon the door a second time time he smite the door smite ตรง past tense the smote สามีตัวนี้อันนั้นก็คำได้สรันนะsecond time เจ้าเดินเฮดในสายนะ is there anybody there กับ my same questions repeated again but then no one descended to the traveler งานคัดในเรื่องนี้อากุมบอตัวนักคำร้ายบอลล์โอเคงานคัดในเรื่องนี้ก็ต้อง response เสียงดาวลมโอเคนี่ no head from the lift sill the lift from the window ใกล้เก่าเท่าไหร่นะกันยังไว้ยุโรปมันยังใครก็ต้องกริปเปอร์กันนี่ดำทิ้งบังกันว่าแล้วก็นับนะแต่บางไงดิ่งจ่อ and maybe ไม่แต่ window เขาบางด้วยทิ้งก็ไม่สุดนะความที่น่ะ and then he expects somebody from that bushy window ไอ้คอมโพนาแต่นะก็ไม่แต่พอเจ้าตัวเจ้าปนเดียวเลยนะก็จุเราปนินี่นะไปจะ expect สุดว่า but then nobody look out from that window and speak to him น้องเขาให้lean over and look into his gray eyes นะใส่นะ window ตัวต่างงังนะก็ไม่จะสาวปนอาคอมโพนาเท่าดีนะแต่นะทันเราปนิทันโอเคจะนะกันเขาให้ gray eyes ซ้ำตัวก็ไม่ให้ confusing นี่ตัวบุยสุดนะมา
hai na ka wa mi da ma ba mi tho mai kai ko mai ba mi tho kum na ta ko mai khat na ba mi ti hai o kho bam de kum bo ta na ko mai de zau na sa dao lo pa ni Sadalo Makanane, where he stood perplexed and still perplexed under intense thought of my tension did na akumtina suni jip chumang thang na di hai. Now where would I go? Thakai hotel of Danina, there is no another house. He expected that he might get something out of it from that house. But then kumai pau makinane still some the kumai kalungdam ke motionless chu ri ni ka pi gam lum no what chu the ping to ni dog to ni akum na chu ni na mixed emotions kumai experience na bam kan tan ne but only a host of phantom listener how to na thau na cho ba might with the phantom to na phantom means ghost or unseen spirit kumai ti hai how mix re how mo mai tong bumang nunก็ไม่ได้ก้าวนะว่ามีตรงควรทุกคนเนี่ยกิ่งดิ้มเลยกิ่งแบบไม่เนี่ย host นะใส่เขาเป็น host of phantom ซะมีตัวขกายเป้าตาที่ไหนเนี่ยไม่ตรงกายตรงกายเพราะเขาเท่าโจทย์ไม่กันก็ตัว unseen spirit phantom unseen spirit ghost ซะไม่ก็ละขนาดนี้ได้ that dwelt in the lone house then สิ dwell ซะมีตัวไม่ตรงบุมังนู้นที่อาศัยนะทั่วนั่นเลยนะกังบัมรับตรงหำเนี่ย they have been living quite for some time now ขกายเป้าสุนัขบัมตรงที่น่ะThen the Bamido, it described the period they have been living there quite for some times. Stood listening in the quiet of the moonlight to the sign. My tongue spirit bangyo, kind of way, king dim ne, ding na king dim na, bam kay na kang kumnak my feel so loud in a traveler in a quite. In the moonlight and again the boy bring this moonlight bukan guy kare may tung zimbang ko tay mikri homong may tung bumang nun man say pura ka na ba may tung kwan tay king lim na kanyo king bam hey tung to that voice from the world of man now world of man to bam may rik may gin pu de ta sa bam there is a different universe here different world thai may kat rik may kat that unseen spirit belongs to the deaf people right and then to the world of man sama to ring na ba may pu kwan there is a two universe being interacting. Travelers interact with an unseen spirit that goes down. No, sorry, I skipped the line. Stood thronging the fan moonbeams on the dark stair. May tung kai long ko tay stair pasad me kat nice ay ni kai lek ang kai staircase that leads to the empty hall. May tung staircase ko tay bukan riu peng through na reflects good me ko tay. May tung unseen spirit bang, may tung phantoms bang tay. Ding patik thronging something not just one two spirit okay. Man say ban bumak bang tay. Lung ding bam na kang kume to na sign ni. Ko ding bam lagi to kuno way to be subo. They listened to the call of the man. Hearkening in an air, stare and shaken, hearkening and listening attentively, but they got irritated by the call of the man. They are very quiet, silent, peaceful, but then the environment was disturbed when the human being came into being and then start knocking the door. Disturbed, irritated, and then shaken they were being disturbed. The peaceful environments by the man's world, and he felt in his heart their strangeness. Traveler there is unseen spirit present there. He could sense it, he could feel it, though he cannot see by his naked eyes. Their stillness answering his cry. So the call of that man, but and they do not respond it loudly. Their response king bo with stillness with peaceful that becomes the response of the traveler cry traveler purna masai bambo thau bambo na kaw na bam mi tum khon di hai king rim bam rin na response answered so the central idea of this poem is humankind's unending quest. And it does not respond everything that we seek for. Sometimes it left
unattended นี่อันนั้นเขาไม่ต้องซิงก็ไม่ต้องซิงบังเขาไม่ต้องเงาแต่มันใส่ปูขัดเลยนะไม่ต้องไกลแต่กังไม่ซ้ำไหม there could be so many possible reasons maybe he wanted a shelter maybe he wanted to build a connections a lot him the isolation the moment he was all alone he is the only human being that the travelers in the middle of the night in the moonlight he was maybe he wanted to connect with some thing นี่ก็มาเห็น lonely สมัยปูค่ะเทเนี่ย and lonely traveler came to a lone house what บุษของงังตรงซ้ำไม่ต้อง answer ให้อันนี้ผู้พังงม okay so the poet leave the readers to answer all the questions that is why the poem itself is a mystery so that is the point end of the poem thank you and if you have any confusion please do write to me or you can comments thank you